Amados escuchen con atención. Porque lo que voy a decir no es mi palabra, sino la advertencia clara de Dios revelada en las escrituras. Vivimos tiempos en que los hombres han cambiado la verdad por la mentira, han preferido el aplauso del mundo antes que la aprobación de Dios, y han levantado ídolos que representan su ambición, su poder, su orgullo, su desobediencia. Esto no es un mensaje político, no estoy hablando de partidos, ideologías ni preferencias humanas. Estoy hablando del juicio de Dios que se cierne sobre una nación que ha olvidado su santidad. El pueblo se ha reunido para aclamar a un hombre y no a Dios. Se ha rendido ante el carisma, el poder verbal, la falsa autoridad. Y ha confundido la astucia con sabiduría divina. Pero hay un peligro mortal cuando la iglesia abandona su llamado profético para sentarse en la mesa del poder. Cuando el pueblo de Dios pone su confianza en el brazo de carne, ha comenzado su caída. La escritura nos advierte de líderes que se levantan con labios arrogantes, hombres de palabra inflamada que se presentan como salvadores, pero su corazón está lleno de engaño. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo advierte de quellos que vendrán con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Tu por que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no es que no escucharon la verdad, es que no la amaron, prefirieron la mentira. Buscaron un líder que reflejara su propio corazón corrupto, no el corazón de Dios. Esto es lo que está ocurriendo. No es solo una figura pública quien está en juicio, es una nación que ha ignorado la palabra de Dios, que ha bendecido la inmoralidad, que ha legalizado el pecado, que ha celebrado la soberbia, la arrogancia y el odio como si fueran virtudes. Es una iglesia que ha dejado de predicar la cruz para predicar éxito, política, patriotismo y prosperidad. Y cuando la iglesia es eso, ya no es la iglesia de Cristo. Se convierte en eco del mundo. El pueblo clama por algo incapable con autoridad que desafía el sistema que derrota sus enemigos. Pero que dice la palabra. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Julo encienden. No es solo una mala elección, es idolatría. Cuando te pones tu esperanza, tu lealtad, tu obediencia y tu identidad en un hombre, estás cometiendo idolatría. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y no piensen que Dios se queda en silencio ante esta apostasía. No. El acta, el juzga. Simo. No siempre con fuego del cielo, no siempre con destrucción invisible. A veces el juicio de Dios es más sutil, más adorador. Romanos 1 lo dice claramente. Dios los entrega, esa es una de las frases motivadoras de toda la Biblia. Dios los entrega una mente reprobada. Dios los entrega sus pasiones vergonzosas. Dios los entrega sus propios deseos. Cuando una nación es entregada, cuando un pueblo es abandonado a su pecado, ya no sienten convicción, ya no tienen discernimiento, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, siguen a hombres corruptos, los defienden, los exaltan, igualmente hizo discernimiento espiritual, dicen que Dios los ha enviado, pero no entienden que es la no es una bendición, sino un juicio. El pueblo clama por un rey como las naciones y Dios les dio a Saul, pero Saul fue juicio, Saul fue el resultado de un pueblo que rechaza la autoridad de Dios. Ahora escuchen bien, no estoy hablando de un solo hombre, estoy hablando del espíritu que lo representa, un espíritu de arrogancia, de división, de mentira, de venganza, un espíritu que se disfraza de luz pero proviene de las tinieblas, y si la iglesia no se arrepiente de su complicidad, ser participe del mismo juicio. La iglesia no fue llamada a ser aduladora del poder, sino como evaluador de la verdad, no fue llamada a fabricar dolos, sino exaltar al único rey de reyes y señor de señores. Nuestro Salvador no necesita campañas, no necesita muros, no necesita votos. El reina con justicia, y su trono es establecido desde la eternidad. Él no se impresiona con el poder humano, él lo derriba, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Que es lo que Dios busca, corazones quebrantados, arrepentimiento genuino, una iglesia que es humilde, que de pelear por el poder del mundo y comienza a clamar por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que vuelva a predicar el evangelio puro, sin mezcla, sin manipulación, sin agenda humana, que vuelva a proclamar la santidad de Dios y la necesidad urgente de nacer de nuevo. Hoy es el día de volvernos a Dios. Hoy es el día de soltar los ídolos. Hoy es el día de dejar de aplaudir el pecado porque viene envuelto en lenguaje religioso. Hoy es el día de arrepentirnos. Porque si no lo hacemos, Dios no solo nos entregará un líder corrupto.
Nos entregar el juicio eterno, wa par algunos hizo ya comenzado. No pork dios los haya abandonado sin advertencia, sino pork si han tapado los oídos. Han preferido la comodidad de su engaño a la confrontación de la verdad. Pero mientras hay aliento hay esperanza, mientras si predica esta palabra hay oportunidad, no pongas tu fe en el hombre. No pongas tu esperanza en quien se alza con palabras grandes pero corazón perverso. Vilva la cruz, vilva Cristo, vilva la palabra. Porque solo hay vida. Todo lo demás ser juzgado por el fuego. La idolatría nunca ha sido simplemente adorar una estatua talada en piedra o madera. La idolatría es mucho más sutil, mucho más peligroso, mucho más presente en la vida del ser humano de lo que muchos quieren admitir. En su esencia, la idolatría es colocar en el trono del corazón alguien o algo que no sea Dios. Es buscar en lo credo lo que solo se puede encontrar en el creador. Es confiar en el poder humano en lugar del poder divino. Y una de las formas más insidiosas de idolatría que vemos hoy, especialmente en contextos religiosos, es la exaltación de las ideas humanos, como si fueran la voz de Dios, como si representaran la justicia de Dios, cuando en realidad son reflejo del orgullo, la ambición y la arrogancia del hombre caído. Cuando el pueblo de Dios comienza a ver a un hombre como indispensable, como el único capaz de traer justicia, como el único que puede salvar a la nación, hemos cruzado una línea peligrosa. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice lo Jehová, este es mi nombre, y otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es principio no cambia con el tiempo, no importa con carismático si un líder, que un hábil si con sus palabras, con unas promesas haga o con unas victorias políticas parezca lograr si este tomando el lugar que le corresponde solo a Dios en el corazón del pueblo, es hombre se ha convertido en un ídolo. Y cuando el pueblo de Dios comienza a justificar el pecado, la arrogancia, el orgullo, la mentira o la corrupción de es hombre, está participando activamente en la idolatría. Esta no es una advertencia nueva. La historia bíblica está llena de ejemplos. El pueblo de Israel habiendo visto milagros asombrosos, fue pido en hacer un becerro de oro cuando pensaron que Moisés tardaba en bajar del monte. Hicieron, dieron su oro, su devoción, su adoración a un objeto que ellos mismos habían creado. Querían algo visible, tangible, poderoso en apariencia. Querían un líder que representara su seguridad. Y que hizo Dios si su juicio fue inmediato porque su gloria había sido reemplazada por una figura que los hombres construyeron con sus propias manos. Hoy no es diferente. El becerro de oro ha sido reemplazado por figuras públicas que representan fortaleza, poder, autoridad, dominio o capacidad de vencer enemigos. Muchos justifican esta adoración diciendo que Dios los está usando o que Dios los puso. Pero el hecho de que alguien tenga influencia no significa que tenga aprobación divina. El hecho que alguien diga cosas que parecen buenas no significa que venga de parte de Dios. De hecho, Satanás mismo se disfraza como orden de los 2 Corintios 11:1. No todo lo que brilla es divino, no todo lo que tiene poder es santo. No todo lo que gana batallas lo hace en el nombre del Señor. La idolatría de los ideas humanos no solo corrompe la fe personal, también corrompe la misión de la iglesia. Cuando la iglesia empieza a depender de figuras carismáticas para avanzar, cuando adapta su mensaje para acomodarse a una agenda político-cultural ha dejado de ser sal y luz. La iglesia no fue llamada a seguir a hombres, fue llamada a seguir a Cristo. La iglesia no fue establecida para apoyar reinos terrenales, fue establecida para proclamar el reino eterno de Dios. Sin embargo, vemos iglesias enteras y líderes espirituales exaltando a hombres en lugar de exaltar el hijo de Dios. Se citan discursos humanos más que las escrituras. Se defienden decisiones políticas más que verdades eternas. Se lucha por proteger la imagen de un hombre mientras se ignora el carácter de Cristo. ¿Y por qué sucede esto? Porque el corazón humano ama la seguridad que siente al seguir a alguien fuerte, a alguien decidido, a alguien que parece tener el control. Nos sentimos representados, pero esa seguridad es falsa, es una trampa. Jeremías 17:5 nos advierte claramente. Maldito el hombre que confía en el hombre, y pon carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dios no está diciendo que desconfiemos de toda figura humana en sí, sino que no pongamos en ellos nuestra esperanza suprema. Cuando tu lealtad está misligada a un hombre que a la verdad de Dios tu corazón ya se ha apartado de él, esa es la esencia del problema. While el juicio de Dios sobre esa idolatría no tarda, no necesariamente viene en forma de desastre inmediato. A veces el juicio viene en forma de abandono.
Dios las entrega a su idolo, les de exactamente lo quieren, les deja seguir es hombre, les deja justificarlo, les deja aplaudirlo, pero al hacerlo, los deja ciegos, ya no pueden ver el error, ya no pueden discernir el pecado, confunden el juicio con bendición. Confunden la ceguera espiritual con discernimiento. Piensan que están siendo fieles a Dios cuando en realidad están siguiendo un ley der que encarna todo lo que Dios aborrece orgullo, mentira, división, arrogancia y amor por el mundo. Y que deciso de la iglesia, que ha perdido su primer amor, que ha cambiado al Cristo crucificado por el César moderno. Que ha dejado la humildad del evangelio por el poder de la plataforma. Que ha abandonado la oración por la estrategia política. Que ha dejado la palabra de Dios por el discurso del hombre. Y eso es idolatría en su forma más peligrosa. Por eso, esta advertencia debe sonar clara así. Cuando el pueblo de Dios pone su confianza en el brazo de carne se convierte en objeto de juicio, no importa cuán correcto parezca el camino, si no nace del espíritu, termina en destrucción. La solución no es buscar otro lauder, la solución es volvernos a Dios con todo el corazón. No hay sustituto para su presencia, su voz, su dirección. Ningún hombre puede tomar el lugar de Cristo. Ningún líder puede ocupar el trono que solo le pertenece al Rey eterno. Y cada intento de hacerlo ser juzgado por el Dios que no comparte su gloria con nadie. La Iglesia de Jesucristo fue llamada a ser una luz en medio de las tinieblas, un faro de verdad en un mundo de confusión, una voz profética que no teme hablar cuando la cultura se rebela contra Dios. Fue establecida no para agradar al mundo, sino para confrontarlo con la sanidad de Dios y la esperanza del Evangelio. Pero lo que ha sucedido en muchos sectores del cristianismo actual es una tragedia espiritual. La Iglesia ha perdido su enfoque, ha cambiado su propósito eterno por causas temporales, ha negociado la verdad por influencia, ha cambiado el mensaje del Evangelio por mensajes motivationals, políticos o ideológicos, en lugar de predicar a Cristo y es crucificado. Muchos pídeos hoy proclaman a los hombres sus sistemas, sus partidos, sus estrategias y su poder. El llamado de la Iglesia ha sido agradar a los poderosos, sino exponer el pecado, predicar la gracia salvadora de Dios. No fue llamada a sentarse en mesas de poder, sino a arrodillarse ante el trono de la gracia. No fue llamada a defender la ideas humanos, sino a proclamar que es lo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sin embargo, la realidad que enfrentamos hoy es dolorosa. Muchas iglesias han abandonado su vocación profética, han bajado su voz ante el pecado del poder, han justificado lo injustificable en nombre de la conveniencia y la estrategia, y han hecho alianzas con los reyes de este mundo, olvidando que el reino de Dios no es de este mundo. Cuando una iglesia comienza a medir su éxito por el tamaño de su influencia política, por su capacidad de mover masas o por su cercanía con figuras públicas, ya ha comenzado su queda. Porque el poder corrompe, y el deseo de poder dentro de la iglesia es una señal clara de que el Espíritu Santo ha sido reemplazado por la carne. No se trata de no participar en la cultura ni de ignorar la sociedad. La iglesia debe ser sal a luz. Pero ser sal significa que debes resistir la corrupción, no acomodar de ella. Ser luz significa que debes en las tinieblas, no aliar con ellas. El problema no es solo externo, es interno. Porque el mensaje del Evangelio no es el centro. Cristo ya no es suficiente, la predicación ha sido diluida, la cruz ha sido silenciada, el pecado ya no se menciona. La santidad ha sido reemplazada por la autoayuda. ¿Y todo esto se ha hecho en nombre de alcanzar más gente, de ser relevantes? Tener un impacto mayor, pero cuando el impacto viene al costo de la verdad, no es un impacto de Dios, es una imitación. Es una falsificación espiritual. Uno de los síntomas más claros de esta desviación es que muchos líderes cristianos han justificado la inmoralidad de figuras públicas solo por creer que esas personas pueden ayudarnos a ganar la guerra cultural. Han dejado de aplicar los estándares bíblicos a todos por igual. La Biblia es clara, Dios no es excepción de personas, pero en muchos círculos, la iglesia sí lo es. Si un líder apoya ciertas causas políticas o sociales que coinciden con la cosmovisión cristiana, entonces se le perdona todo su arrogancia, su corrupción, su falta de carácter, su desprecio por la verdad. Se le aplaude como instrumento de Dios. Pero de la nada está la voz de los profetas, do dihilad están los pastores que confrontan el pecado sin importar quién lo comete. Esto nos lleva a una realidad trágica. La iglesia ha sido seducida. Seducida por la visibilidad. Seducida por el dinero. Seducida por la promesa de restaurar valores, pero usando medios corruptos para alcanzarlos.
Y en el proceso ha perdido su integridad, ha perdido su sanidad, ha perdido su mensaje. El mundo no necesita una iglesia que se parezca al mundo. Necesita una iglesia que se parezca a Cristo. Una iglesia que hable cuando todos callan. Una iglesia que se niega vender su voz por influencia. Una iglesia que se fiel aunque se le quiste el favor de los hombres. Cristo dijo que su iglesia sería edificada sobre la roca, y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Pero esa promesa es para una iglesia fiel, no para una iglesia que se ha contaminado con el poder del mundo. Hay una diferencia profunda entre tener una voz profética en la sociedad y convertirse en una herramienta de propaganda. La primera nace del espíritu, la segunda del orgullo religioso. La primera proclama la verdad con compasión, la segunda protege el poder con miedo. La primera está dispuesta a sufrir por el evangelio, la segunda hace concesiones para evitar el conflicto. Y si la iglesia no se arrepiente de esta traición espiritual, si har participe del juicio fin sobre aquellos que han cambiado la gloria de Dios por la aprobación de los hombres. Jesús fue claro, no se puede servir a dos señores, no se puede servir al reino de Dios y al reino del hombre al mismo tiempo. No se puede proclamar el evangelio de gracia y al mismo tiempo levantar un trono para un hombre caído. No se puede predicar santidad mientras se excusa el pecado en líderes con poder. El apóstol Pablo reprende duramente a los gelados porque estaban abandonando el evangelio por un mensaje adulterado. Yo les digo, estoy maravillado de que tan pronto as alljado del que os lam por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa advertencia sigue vigente. Cualquier mensaje que sustituye a Cristo, que mezcla la verdad con conveniencia política, que maquila el pecado en nombre de la utilidad no es el evangelio, es una perversión, es una traición. Lo que se necesita hoy no son mis estrategias, mis discursos, mis celebridades evangélicas. Lo que se necesita es arrepentimiento. Lo que se necesita es una iglesia quebrantada, una iglesia que viva la palabra, una iglesia que es arrodillada delante del Dios sano y diga, hemos pecado. Una iglesia que no teme perder visibilidad con tal de no perder su fidelidad. Una iglesia que recuerda que su rey está entrenado en los cielos, y no necesita alianzas humanas para establecer su reino. Una iglesia que no olvida que el poder de Dios no se manifiesta a través de campadas, sino a través de la cuando Dios retira su presencia activa como juicio, no siempre lo hace con catástrofes visibles, sino con algo más inquietante. Los entregas la expresión que se repite en Romanos capítulo 1. Dios los entrega a sus pasiones, a su mente reprobada, a sus propios deseos. Y es acto de abandono no es un descuido divino, es una decisión soberana. Es el juicio que viene cuando los hombres persistentemente rechazan la verdad, endurecen su corazón y aman más la mentira que la luz. Es el tipo de juicio que no se percibe con ruido ni fuego del cielo, pero que consume lenta y profundamente. Es el juicio que se manifiesta cuando una sociedad sigue funcionando con aparente normalidad, pero ha sido despojada de todo freno espiritual. Y es exactamente lo que estamos presenciando cuando la humanidad desprecia la revelación de Dios y no fuerza a nadie amoral. Lo que hace en su justicia es soltar las cadenas que refrenan la corrupción del corazón humano y es juicio tiene múltiples niveles. Primero el juicio moral, Dios los entrega la inmundicia. El desorden sexual, la distorsión de la pureza, la glorificación de la sensualidad son los primeros síntomas de un pueblo que ha requisado a su creador. Segundo el juicio emocional, Dios los entrega pasiones vergonzosas, ya no hay vergüenza ni sensibilidad ni sentido moral, el pedo se celebra, se protege legalmente, se promueve culturalmente. Finalmente el juicio intelectual, Dios los entrega a una mente reprobada. Es decir, a una mente cuya no puede razonar correctamente sobre lo bueno y lo malo, no solo hacen lo malo, sino que aprueban a los que lo hacen. Este tipo de juicio no es nuevo. Ocurre en los días de Noé, cuando los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Ocurre con Sodoma y Gomorra, donde la corrupción moral fue tan profunda que ya no había posibilidad de arrepentimiento. Ocurre con Israel cuando adora otros dioses y persiste en su desobediencia. Y ocurre hoy, cuando las naciones que han tenido la luz del evangelio cierran sus ojos y superman la verdad con injusticia. Pero lo más trágico es que muchas veces, el pueblo de Dios no reconoce este juicio. En lugar de verlo como señal de alarma, lo interpreta como bendición. La gente dice, mira cuánto poder tenemos, mira cuánta influencia, mira cuántos seguidores tiene este leidor.
Miracuentus purtus cerebran. Pero no discernen que detrás de todo eso puede haber una entrega de Dios. Por cuando se predica un evangelio sin cruz, cuando se exalta el hombre por encima de la palabra, cuando se tolera el pecado en nombre de la estrategia, eso no es avance espiritual. Eso es sí el dejucio. Es la evidencia de que Dios ha soltado las rendas, ha retirado el freno, ha entregado al pueblo a su idolatría. Uno de los engados más profundos de este juicio es como que se sienten usados por Dios, mientras en realidad están siendo instrumentos de juicio. Dios puede usar a los impos para cumplir sus propósitos, pero eso no implica su aprobación. Usa Faraón, usa Nabucodonosor, usa Ciro. Pero todos ellos fueron también objetos de su disciplina. El hecho de que alguien obtenga poder, influencia o logre resultados no es el auténtica de bendición divina. Hay momentos en que Dios permite que un líder corrupto gobierne como forma de disciplina para un pueblo que ha despreciado su autoridad. Y cuando el pueblo de Dios se alia con tales líderes, no solo participa de su poder, también participa de su culpa. Esta es la gran ceguera del juicio. Quienes lo viven no saben que están siendo juzgados, se sienten seguros, confiados, incluso bendecidos, siguen con sus actividades religiosas, con sus campañas, con sus proclamas, sin darse cuenta de que el espíritu se ha apartado, como Sansón que no sabía que Jehová se había apartado de él. Continuaba en la batalla, sin saber que su fuerza no provenía de lo alto, chucadas iglesias, que todos los líderes, cuantos movimientos están funcionando hoy sin la presencia de Dios, pero creen que están avanzando. Eso es juicio, eso es entrega. Es Dios retirando su mano y permitiendo que sigan en su propio camino, la en medio de juicio se endurece el corazón. Yo no se puede recibir corrección. Cualquier advertencia se ve como un ataque, se justifica el pecado, se redefine la verdad, se condena al quar denuncia. Esa es otra evidencia del juicio de entrega. El pueblo no quiere escuchar. Los profetas son perseguidos, la palabra es ignorada, el pecado es defendido con argumentos teológicos torcidos. Y todo eso, mientras se proclama que Dios está obrando, pero lo que está obrando es el juicio, el abandono progresivo, la oscuridad disfrazada de luz. La tónica respuesta bíblica ante este tipo de juicio es el arrepentimiento, no más justifications, no más autoengabo, no más alianzas con el pecado. El pueblo de Dios debe clamar por discernimiento, debe orar por la condición espiritual de la iglesia, debe dejar de meter el éxito con las métricas del mundo. El juicio silencioso de Dios, el juicio de entrega es una de las formas más severas de corrección. Porque deja al hombre convencido de que está bien, cuando en realidad está al borde del abismo, Dios ha hablado, o cuando el pueblo se niega a escuchar, lo siguiente que ocurre no siempre es una nueva oportunidad. A veces lo siguiente es juicio, a veces lo siguiente es el silencio de Dios. Un silencio permite que el pueblo siga exactamente por el camino que ha escogido, hasta que el desastre lo consume. No porque Dios no haya advertido, sino porque la advertencia fue desacada, Dios en su misericordia nunca emite juicio sin antes ofrecer una advertencia, un llamado al arrepentimiento, al no decir el amor del impío, sino que las vuelva de su mal camino y viva. Pero cuando la advertencia de Dios es ignorada, cuando su voz es silenciada en favor de otros intereses, el juicio es inevitable. Sin embargo, mientras el corazón en puede sentir convicción, mientras la palabra todavía se predica con claridad, mientras el Espíritu Santo sigue inquietando conciencias, hay esperanza, no una esperanza superficial basada en un cambio externo en promesas políticas, sino una esperanza viva, nacida del arrepentimiento genuino. Y eso es lo que necesita urgentemente el pueblo de Dios, un arrepentimiento profundo, real urgente. El arrepentimiento no es una emoción. No es simplemente sentir tristeza por las consecuencias del pecado. No es una reacción pasajera a una predicación fuerte. El arrepentimiento bíblico es un cambio radical de mente de corazón que produce un giro completo en la dirección de la vida. Es reconocer no solo que hemos hecho lo malo, sino que hemos despreciado Dios que nos llama a vivir en santidad. Es admitir hemos confiado en el hombre, que hemos cambiado la gloria de Dios por ídolos culturales, políticos o ideológicos. Es entender que nos hemos apartado de nuestro primer amor, que hemos predicado otro evangelio, que hemos malado el pecado con lenguaje religioso. Y es decidir por la gracia de Dios, dejarlo todo atrás para volvernos el con todo el corazón. Arrepentirse no es simplemente confesar que hemos cometido errores.
Es lamarlo como lo que es, pecado, rebelión, orgullo, desobediencia, idolatría. La iglesia necesita volver a lamar al pecado por su nombre. No se puede sanar lo que no se reconoce. No se puede restaurar lo que no se confiesa. No se puede confesar si no hay convicción de culpa. Hoy se ha perdido el sentido del temor de Dios. Se habla de gracia, pero sin juicio. Se predica perdón, pero sin arrepentimiento. Se canta sobre el amor de Dios, pero se ignora su santidad. Y todo eso ha producido una generación de cristianos que quieren los beneficios del evangelio sin cargar la cruz de Cristo. Pero Dios no bendecir una iglesia sin arrepentimiento, no respaldar un liderazgo que justifica el pecado. No enviar avivamiento sobre un pueblo que se ha enamorado de su ídolo. Si queremos ver a Dios obrar con poder, primero debemos postrarnos en humildad, debemos dejar de defender lo indefendible, debemos dejar de justificar nuestras decisiones con versículos fuera de contexto, debemos dejar de usar a Dios como excusa para perseguir nuestra propia agenda, y eso solo ocurre cuando hay arrepentimiento verdadero, no el arrepentimiento de labios, sino el de corazón, no el que busca reparar una imagen pública, sino el que ora por haber entristecido al Espíritu Santo. El arrepentimiento también implica separación. No se puede servir a Dios y al ídolo al mismo tiempo. No se puede predicar la verdad y seguir abrazando alianzas impías. No se puede vivir una vida sana mientras se defiende la corrupción bajo la excusa de que Dios puede usar a cualquiera. Se Dios puede usar a cualquiera, incluso a los impíos, pero eso no significa que su pueblo deba identificarse con ellos ni justificar su conducta. El arrepentimiento nos llama a limpiar nuestras manos, a purificar nuestros corazones, a volver a una vida de integridad, donde la lealtad a Cristo no se dividida con ningún otro nombre, movimiento o causa. Eso no empieza con las masas, empieza con individuos, empieza contigo. Empieza conmigo, no esperemos que una institución entera se arrepienta si nosotros no lo hacemos primero. No esperemos que un púlpito cambie su mensaje si nosotros seguimos aplaudiendo lo que no es de Dios. El arrepentimiento empieza en el secreto del corazón, donde el Espíritu nos confronta, donde la palabra nos atraviesa, donde el orgullo se derrumba, y donde la gracia de Dios nos quebranta y nos restaura. No hay reforma sin arrepentimiento, no hay restauración sin confianza, no hay poder sin santidad, la iglesia no necesita más espectáculo, no necesita más estrategias, no necesita más alianzas con el poder, necesita quebranto. Necesita oración, necesita ayuno, necesita volver a predicar el evangelio con lágrimas en los ojos y fuego en el corazón. Necesita pastores que temblan ante la palabra de Dios. Necesita miembros que amen más la santidad que la popularidad. Necesita volver al altar no para pedir bendición, sino para pedir limpieza, porque mientras haya tiempo Dios es dispuesto. Mientras haya una iglesia que clame y el responder, pero es clamor debe venir del lugar correcto. No de la desesperación por perder influencia, sino del dolor por haber fallado, no por temor a las consecuencias políticas, sino por temor reverente ante su majestad. No por deseo de restaurar una nación, sino por el anhelo de volver a la comunión con el Padre. Es el tipo de arrepentimiento que conmueve el cielo. Es el tipo de clamor Dios escucha. Es el tipo de corazón que no desprecia, un corazón contrito y humilado. Arrepentirse no es debilidad, es la mayor evidencia de que la gracia de Dios en esto obrando. Porque solo el Espíritu Santo puede elevar a un alma endurecida a la convicción. Solo la palabra viva puede despertar lo que parece muerto. Y si hoy sentimos ser inquietud, si hoy nos pesa el corazón, si hoy reconocemos que hemos errado, es señal de que todavía hay esperanza. Y esa esperanza no está en el poder del hombre ni en el resultado de una elección ni en el éxito de un movimiento. Esa esperanza está solamente en el Dios que perdona cuando su pueblo se humilla y se vuelve a él.